ప్యాలెస్లో రాణి మనసుతో మహారాణి. ఈరోజు మనం స్పెషల్ గెస్ట్తో కలవబోతున్నాం. షీస్ నన్ అదర్ దాన్ సో సుధారెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. సో సుధారెడ్డి గారు ప్యాలెస్లోనే ఉన్నాం. మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇది ఒక స్పెషల్ ప్లేస్. అసలు ఇలాంటి ప్లేస్ మీరు ఎక్కడ చూడలేదు. సో లెట్స్ గో అండ్ క్యాచ్ హర్. హలో అండి సుధారెడ్డి గారు. ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వెల్కమింగ్ అస్ టు యువర్ ప్యాలెస్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. చాలా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ ఇది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యాడ్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్? ఐఎమ్ లేట్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, బట్ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మీ గురించి న్యూస్ పేపర్స్లో చూసాం, మీ గురించి టీవీలో అక్కడిక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. ద మోస్ట్ ఫ్యాషనబుల్ విమెన్ మీరు. ఓన్లీ ఫ్యాషన్ కాదు, అట్స్ ఓన్లీ వన్ యాంగిల్. నేను ఆల్రెడీ ఇంకో యాంగిల్ గురించి మాట్లాడాను బయట. ఏం చెప్పానంటే మనసుతో మహారాణి అని చెప్పాను. సో హౌ డు యూ బ్యాలెన్స్ ఆల్ దిస్? ఐ థింక్ ఇట్స్ మై ఇంట్రెస్ట్. నాకు తెలుసుకోవడానికి మనకి మెగా ఇంజనీరింగ్ కింద చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. వన్స్ మై కిడ్స్ గ్రోన్ అప్, వాళ్ళు ఎదిగి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు సంథింగ్ అని అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని. బట్ యాక్చువల్లీ నా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, వాట్ గివ్స్ మీ రియల్ హ్యాపీనెస్ అనేది నాకు రియలైజ్ అవ్వడానికి ఇట్ టుక్ మీ సమ్ టైమ్. సో ఫస్ట్ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే వెన్ హెల్పింగ్ సమ్ వన్, ఈవెన్ ఏ స్మాల్ గెస్చర్, లైక్ ఎవరికైనా 100 రూపీస్తో హెల్ప్ చేసినా దట్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఎవరూ చేయలేని పని నేను ఏదో చేసేసాను అన్నంత హ్యాపీ అనిపించేది. సో ఇట్స్ ఎ ట్రూ హ్యాపీనెస్. ఏదో బ్యాగ్ కొనుక్కున్నప్పుడు, మంచి జ్యువెల్ పీస్ కొనుక్కున్నప్పుడు అది టెంపరీ. బట్ దిస్ ఇట్ యూస్ టు గో ఇన్ టు మై మైండ్ అండ్ హార్ట్. ఐ యూస్ టు ఫీల్ సో హ్యాపీ. ఊర్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు నేను ఒకటి గమనించాను. అంటే డ్రైవర్తో వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ చేసేటప్పుడు అసలు ఊర్లో ఆ రోడ్ కూడా లేదు ముందు, చాలా లోపలికి ఉంది. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ సీ దే మెనీ ఎమ్యూనిటీస్ ఇక్కడ. సో అసలు ఊరు ఇలా డెవలప్ చేయాలి, ఎమ్యూనిటీస్ తీసుకురావాలి అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఇది? ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి? అంటే నాకు ఆల్మోస్ట్ నేను ఈ ఊరు చూడటం మొదలెట్టి, ఈవెన్ దో వీఆర్ క్లోజ్ బై, ఐ నెవర్ కేమ్ టు దిస్ విలేజ్. Almost 23 years back I first visited this village. It's like a very remote village. Hardly we can find good houses. చాలా తక్కువగా అనిపించాయి. అప్పటికి ఇప్పటికి ఇదే కాదు, అప్పుడు ఆ విలేజెస్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ లైక్ దట్. యంగ్ జనరేషన్ దే ఆర్ షిఫ్టింగ్ టు ద టౌన్స్ అండ్ ఆల్. సో పాపం విలేజెస్లో అన్ని అందరూ ఓల్డ్ పీపుల్ ఉంటున్నారు. సో నో డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు ఊరు చుట్టూతా కూడా చాలా విలేజెస్ ఉన్నాయి. నో డెవలప్మెంట్, టోటలీ డిక్లైనింగ్ అన్నమాట. సో దిస్ విలేజ్ ఈజ్ నౌ మోర్ హ్యాపెనింగ్. పీపుల్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. సో అండ్ దీస్ డింట్ హ్యాపెన్ ఓవర్ ఎ నైట్. ఫస్ట్ రోడ్స్ ఇచ్చారు, తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ ఇచ్చారు, తర్వాత డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇచ్చారు, తర్వాత విత్ ద టెంపుల్ ఇట్ బికమ్ వెరీ డివోషనల్ అండ్ ఇట్ వాజ్ నోన్ టు ఎవ్రీ వన్ అనమాట. అంటే ఈ డివోషనల్ ఫీల్, ఈ స్పిరిచువల్ ఫీల్ ఎలా వచ్చింది? అంటే ఎవరైనా చెప్పారా, ఆర్ఎల్స్ ఏదైనా గురూజీని కలిసి? లేదు 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 లేదు. కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పారా? కృష్ణ అంటూ ఉండే, కృష్ణ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ డివోటీ ఆఫ్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర. సో నేను తిరుపతి కూడా వెళ్ళేదాన్ని. అక్కడ మయూర రెస్టారెంట్ బాగుంటుంది, అక్కడ తినడానికి వెళ్ళేదాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి తప్పించి. బట్ ఆ క్యూలో నుంచోవటం, ఆ దర్శనాలు, ఐ రియల్లీ డజంట్ ఎంజాయ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అయితే కృష్ణ ఎప్పుడు అంటూ ఉండాడు ఊళ్ళో ఒక చిన్న టెంపుల్ కట్టాలి అని చెప్పి. వీ థాట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ స్మాల్ కిచెన్ లైక్ దట్. బట్ ఎందుకో ఇదేం ప్లాన్ తోటి అవ్వలేదు. ఇట్ హ్యాపెన్ న్యాచురల్లీ. అది నా చేతులతో అవ్వటం ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్. మన ఎంఈఎల్టీ మురళీ గారు, అనురాధ మేడం, వీళ్ళందరూ కూడా రెగ్యులర్ ఇక్కడ ఉండి, అలాగే కృష్ణ బ్రదర్ సుబ్బారెడ్డి గారు అని ఉన్నారు. మోస్ట్లీ వీ ఆల్ వర్క్ ఫర్ ద టెంపుల్ అనమాట. ఆ టెంపుల్ తర్వాత ఇంతకు ముందు, ఆ టెంపుల్ లేకముందు ఐ నెవర్ యూస్ టు స్టే లైక్ టు స్టే ఇన్ దిస్ విలేజ్. వచ్చినా కూడా ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పి ఉయ్యూరు పారిపోయేదాన్ని. సో టెంపుల్ కట్టాక అక్కడికి వెళ్ళట్లేదు ఇప్పుడు. సో అందుకే ఇక్కడ గట్టిపడేయటానికి ఆ టెంపుల్ వచ్చిందేమో అనిపిస్తుంది. ఎట్ ఏ టైం నేను పుట్టిన ఊరు కన్నా కూడా ఐ వాంట్ టు డూ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ హియర్, బికాజ్ ఇక్కడ మనుషులు చాలా ప్యూర్. దే నీడ్ ఎ లాట్. ఐ వాంట్ దెమ్ every house to be educated and every woman to be healthy and every man to be employed, and I want every crop to be the best crop. ఇప్పుడు మీరు ఇంకా కృష్ణ గారు కలిసి ఏదైనా వర్కౌట్ కానీ, కార్డియో వర్కౌట్స్ ఆర్ ఎల్స్ వాకింగ్కి ఒక స్పోర్ట్ ఏమైనా ఆడతారా?
స్పోర్ట్స్ అంటే చాలా వీ గో ఫర్ ఎ వాక్ వెళ్ళినప్పుడు వీ యూస్ టు డిస్కస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మా ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్ మోస్ట్లీ టిపికల్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్ చాలా రేర్గా కనిపిస్తుంది. మోస్ట్లీ లైక్ ఫ్రెండ్స్ వాక్ వెళ్ళినప్పుడు, లేకపోతే వీ గో ఫర్ ఎ డ్రైవ్. ప్రణవ్ అండ్ మానస్ కూడా దే ఆర్ ఆల్సో లైక్ ఎ ఫ్రెండ్స్ టు అస్ రదర్ దాన్ కిడ్స్. బేసికల్గా ఇంట్లో ఉంటే మోస్ట్లీ హార్డ్లీ ఇయర్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఉంటుంది తప్పించి, అదర్వైజ్ మోస్ట్లీ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్. అండ్ నా వర్టికల్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, కృష్ణ వర్టికల్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. నా వాటిల్లో కృష్ణ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు, కృష్ణ వాటిల్లో నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వను. అల్లెస్ ఎప్పుడైనా నేను కన్ఫ్యూజ్ అయితే కృష్ణని అడ్వైజ్ అడుగుతాను. ఇన్ ద సేమ్ వే కృష్ణ ఏదైనా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నా, ఏదైనా కొంచెం డెసిషన్ తీసుకోవడం దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అయినా ఎలా చేస్తే బెటర్ అంటావు సుధా అని అడుగుతా, జస్ట్ లైక్ దట్. సో ఇంత పవర్ఫుల్ రోల్లో ఎండి ఆఫ్ MEIL, సో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీరు వెళ్ళి ఎంప్లాయీస్తో మాట్లాడేటప్పుడు మీ డిసిషన్ మేకింగ్లో? ఎంప్లాయీస్ అన్నీ నేను ఎప్పుడు నాకు ఎంప్లాయీస్ అనిపించలేదు. ఇప్పుడు మురళీ గారు ఉన్నారు, ఈయన ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా అనిపిస్తారు. అనురాధ మేడం ఎవరు కూడా నాకు ఎప్పుడు ఎందుకో ఎంప్లాయీ పర్స్పెక్టివ్గా నేను ఎవరిని చూడలేదు, అనిపించలేదు కూడా. ఈవెన్ ఐ థింక్ దే ఆర్ లైక్ దట్ విత్ మీ. సో ఆ ఎంప్లాయీ కన్నా కూడా యూ కెన్ సే MEIL ఫ్యామిలీ. ఇప్పుడు కూడా చాలామంది మన డైరెక్టర్స్ వైఫ్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు. వీఆర్ ఆల్ లైక్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట. కృష్ణ కూడా నాకు MEIL చైర్మన్ లాగా అనిపించాడు ఇంట్లో. లైక్ సో వెరీ నార్మల్ ఎన్విరాన్మెంట్, వీఆర్ లైక్ ఎ వెరీ నార్మల్ బేసిక్ పీపుల్ ఎట్ హోమ్. ప్లాన్స్ ఫర్ యూర్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు కంప్లీట్లీ ఇట్స్ టోటలీ అప్ టు దేర్ చాయిస్ అంతే. నేను చెప్పింది మాత్రం వాళ్ళకి ఒక టిప్ చెప్పాను, మీరు ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా ఎక్కడ సెటిల్ అయినా నెవర్ చేంజ్ యువర్ నేషనాలిటీ, బీ ఎన్ ఇండియన్. మీ పాస్పోర్ట్ ఎప్పుడు మార్చుకోవద్దు. సూపర్. అదొకటి. బీ ఏ గుడ్ సిటిజన్. మీరు బిజినెస్ మెన్ అవుతారో, డాక్టర్ అవుతారో, యాక్టర్ అవుతారో, ఫిలిం మేకర్ అవుతారో, ఇట్స్ అప్ టు యూ, బట్ బీ ఏ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. అండ్ లక్కీలీ మీరు గోల్డ్ స్పూన్తో బర్న్ అయ్యారు. సో ట్రై టు హెల్ప్ యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ఏ రైట్ వే. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఎంతవరకు చదవగలిగితే అంతవరకు. సో దాట్స్ ఇట్. రియలీ నైస్. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? వెళ్తూ కార్లో మాట్లాడదాం. మీకు సర్ప్రైజ్. అవునా? ఓకే. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం తెలీదు. సో సుధా గారు మనకు సర్ప్రైజ్ ఇస్తున్నారు. స్టే ట్యూన్డ్. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం. మీరు అన్నారు ఫిలాంథ్రోఫిక్ యాక్టివిటీ. సో ఈ యాక్టివిటీస్ చేసేటప్పుడు ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ అవుతారు? ఎంతమంది విలేజెస్ ఉంటారు దీంట్లో? ఆల్మోస్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వెదర్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఆల్, అండ్ ద క్లైమేటిక్ కండిషన్స్. 3,000 to 5,000 పీపుల్ విల్ బీ కమింగ్ ఫర్ ద చెకప్. ఇవాళ మనము ఐ చెకప్ ఉంది, విమెన్స్ హెల్త్ చెకప్ ఉంది, కిడ్ స్మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉంది. So 3,000 to 5,000 will come. So it's very beneficial, and we do it once in every 3 months anamata. ప్రజలందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇలాంటి కార్యక్రమం పెట్టినందుకు చాలా సంతోషం అమ్మ. జరుగుతున్నప్పుడు మరి మా పాపకి మరి మేము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసాం. మరి కిడ్నీ పిల్లకి మార్చాలన్నారు. మేమైతే మరి అంత స్వామత మాకు లేదు. తీరా మేము సిటీ హాస్పిటల్కి వచ్చాము. మరి మేడం గారు మరి పెట్టారంట. మరి మేడం గారు మరి ఎంతో మాకు ఉచితంగా మరి డయాలసిస్ జరుగుతుంది. మేమెంతో మరి ఆర్థికలో ఉన్నా కానీ మాకు అట్లా జరుగుతుందంటే మా పాప బతుకు మా మేడం వల్లే. మరి సో మీరు అన్నారు 19 yearsలోనే మీకు మ్యారేజ్ అయింది. సో కృష్ణ గారిని ఎక్కడ కలిశారు? మాది టోటలీ అరేంజ్ మ్యారేజ్. నా పేరెంట్స్ తీసుకొచ్చి చూపించారు, కృష్ణ వాళ్ళ పేరెంట్స్ తోటి వచ్చారు. సో దట్స్ హౌ ఓన్లీ వి మెట్ వన్స్ అండ్ ఇట్ వాస్ ఫైన్ మ్యారేజ్. అంటే మీరు చెప్పారు ఇది ఒక మంచి ఫ్రెండ్షిప్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ టిపికల్ మ్యారేజ్. లేదు నేను అప్పుడు అనుకున్నాను, ఎందుకు ఐ వాజ్ వెరీ యాంగర్ ఆన్ మై పేరెంట్స్.
నేను ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఉన్నాను అనమాట. అప్పుడు ఎలా ఉండేది, బాగా చదువుకొని మంచి జాబ్ తెచ్చుకొని ఐ యూస్ టు థింక్ లైక్ దట్. సో పేరెంట్స్ మీద నాకు చాలా కోపం వచ్చింది, ఎందుకు ఇలా సడన్గా చేస్తున్నారు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకోకుండా ఈ పెళ్ళి ఏంటి, ఐ యూస్ టు థింక్. సో చాలా అంటే చాలా కోపం అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 1 వీక్ బాగా సివియర్గా ఉంది, ఆ తర్వాత 1 ఇయర్ కొంచెం కోపం ఉంది. బట్ లేటర్ ఐ రియలైజ్డ్ నాకు పెళ్లి చేసి పంపించలేదు, దే హ్యాడ్ సెండ్ మీ టు ద వరల్డ్స్ టాప్ యూనివర్సిటీ. సో అందులో కూడా నేను సక్సెస్ అయ్యాను అంటే ఎస్, ఐ కేమ్ అవుట్ యాజ్ ఎ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ టాపర్. సో ఈ యూనివర్సిటీలో అత్తగారు మీకు గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చేసారా? అత్తగారు ఎప్పుడో ఇచ్చేస్తారు కానీ ఊరు మొత్తమే ఇచ్చేస్తుంది. ఐ థింక్ కంట్రీ కూడా Superb. సూన్ వరల్డ్ కూడా ఇస్తుంది. సో మై అత్తగారు ఈజ్ లైక్ షీఈ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్. I really learned a lot because when I got married, I am very sensitive, delicate, like a porcelain kind of thing. After I met her, the strength and strong. She was so strong. ఇప్పుడు ఆవిడకి యాంజియో చేయించుకోవాలంటే షీ కెన్ గో alone to the hospital and get it done. She's like that. She doesn't need any company or support or soothing or anything. She's that strong because she was brought up by a single parent. మీ దృష్టిలో విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రియల్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్? People to lift other women. That's the real women empowerment. మిమ్మల్ని మీరు బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్స్ అని చెప్తారా? No. దెన్ I'm poor man's queen అని చెప్తాను. ఆహా. మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ విమెన్, చాలామంది మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతారు. ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా మీ పర్సనల్ లైఫ్లో ఒక లిమిటేషన్గా వచ్చిందా? ఎప్పుడు నన్ను అంత ట్రబుల్ చేయలేదు. ఇట్ డింట్ ట్రబుల్, నో వన్ ట్రబుల్ మీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను వరల్డ్ వైడ్ కూడా చాలా ట్రావెల్ చేశాను జర్నీస్లో, కానీ ఐ నెవర్ గాట్ ఎనీ ట్రబుల్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్, ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ సెక్స్ ఆర్ ఎనీ వన్. ఐ నెవర్ ఫేస్డ్. సో ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ వరల్డ్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ సీ విత్ మై ఐస్ ద వరల్డ్. మీరు అన్నారు మీరు న్యూట్రిషనిస్ట్. సో మీ పిల్లలు కూడా ఇప్పటి నుంచి ఇదే న్యూట్రిషన్ ఫాలో అవ్వు, ఇప్పుడు బాగుంటుంది, పెద్దాక ఇంకా గుడ్ లుకింగ్ ఉంటారని ఏమని చెప్తారా? లేదు, ఐ నెవర్ ఫోర్స్ దెమ్. వీ బోత్, కృష్ణ నేను ఇద్దరిని ఎప్పుడూ ఫోర్స్ చేయము. బట్ ఎట్ సర్టన్ స్టేజ్ దే రియలైజ్డ్ బై దెమ్సెల్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ అండ్ ఫుడ్. సో దే ఆర్ ఆల్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ వెల్ బిల్ట్ అండ్ వెరీ ఫిట్. ఎక్కువ టైం ఎవరు ఇస్తారు పేరెంట్స్లో? మీరు ఎక్కువ ఇస్తారా, కృష్ణ గారు ఎక్కువ ఇస్తారా? బోత్. Well, 1 to 10 years I used to give a lot. 10 years దాటిన తర్వాత both equally we give same time. Krishna కూడా is. సో టెల్ మీ హౌ మచ్, లైక్ మీ హౌస్ చూస్తే చాలా రిచ్గా అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఇంటీరియర్స్ ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. సో హౌస్ డెకరేట్ చేయడం ఇది ఒక ఆర్ట్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ దిస్? Rather than richness, I say it's an art and it's taste and it's all about putting our heart and soul in the place where we live. I think it's not a richness. I think richness is not a right word to say that. It's very artistic. That's it. సో ఈ ఆర్ట్ అనేది, ఈ ఆర్టిస్టిక్ థాట్స్ మీకు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి? From the childhood itself. See, I think, for example, if you are waiting for me, if you are meeting for the first time, and if you are waiting for me in the lounge or somewhere, you will be looking at the house, and you will be thinking how would be the owner of this house might be. So you can analyze from that. You can analyze the mindset. This house speaks about me, everything about me. So basically it's like that. సో మీ ఇంట్లో స్పెషల్ కార్నర్ ఏది? అంటే ఈ కార్నర్లో నేను ఎక్కువ ఉంటాను. యూ హ్యావ్ అ వెరీ బిగ్ హౌస్. సో విచ్ ఇస్ వన్ ఫేవరెట్ కార్నర్? Everything is my favorite, but in our personal floor there is a puja room. Whenever I am free, I just sit in front of that puja room. That's my favorite, and every corner is my favorite, to be frank. Okay, so now where are we? Like this is the dining hall? This is like a grand hall. One side we have the dining and one side we have just a relaxing lounge kind of thing. Come, let's go and have a seat over there. డెఫినెట్లీ. మీ ఇంటికి వచ్చాము, ఎంత ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది ఇక్కడ. సో
సో ఈ ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్లో వాట్ ఇస్ హోమ్ టు యూ? హోమ్ ఈజ్ హెవెన్, అంతే. వన్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే హోమ్ ఈజ్ హెవెన్. ఇఫ్ యువర్ హోమ్ ఈజ్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ పాజిటివ్ వైబ్స్, then you wake up with a very fresh mind. So your day starts so fresh, and whatever you do, everything goes in a perfect way. People say, it might say, today you have a lucky day, or today you have a great day. It's not that. If your home is perfect, then everything is perfect. Every day is a lucky day, and every day is like a something special day. Yeah. So I always wanted my home to be the best. So you're Based on our taste, our likings. I want every corner to be beautiful and pleasant. I'll take you across. You'll feel some kind of vibe at every corner. You feel like you can even sit yourself alone for hours together and enjoy those moments. It's like that. మీకు అనిపిస్తుందా అంటే మీ స్టోరీ, లైఫ్ స్టోరీ ఒక ఫిల్మ్ లాగా ఉంది అని, ఒక మూవీ లాగా? ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయా, ఆర్ స్టోరీ బుక్, ఆర్ ఐ కెన్ సే ఫెయిరీ టేల్? నాది ఏ సినిమాకి మ్యాచ్ కాదు. సో ఐ సే టు మూవీ స్టార్స్ అండ్ ఆల్, ఇఫ్ దే ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్, ఐ యూస్ టు సే దెమ్ దట్ మైట్ బీ ఫర్ ద స్క్రీన్, బట్ మై లైఫ్ ఇన్ రియల్ ఈజ్ అల్టిమేట్. యా. సో అంటే రియాలిటీలోనే ఒక ఫెయిరీ టేల్ క్రియేట్ చేశారా మీరు, అలా అనొచ్చా? నో, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ ఫెయిరీ టైల్. యా. It's going. It can't compete with any of the existing fairy tales. So if a book was written on you, what would be the title? I haven't thought of it. Might be the title might be something like that. Everyone says sky is the limit. I say there is something beyond the sky. చాలా ఫిలసాఫికలా మీరు? Yes, I am philosophical, I am spiritual, I am fashionista, I am very humble, very down to earth. Tell us something about your family. My dad, he is the first person who I know as a very humble person, always happy. He used to work in a bank, and he retired. I was born to him at his very young age. So we are like a friends. Now he is working for an MEIL as a business consultant. And my mom, I think it's mother gurinchi ఎన్ని pages rasna, I think it's not sufficient. The words are not sufficient, the writings are not sufficient. It's an unconditional love. We don't realize that love when we are a kid, I think so. We need that love every day, but we don't realize how valuable it is. I think once we grow up and once we get kids, we realize it 100%. So your kids with your mom, what is the bonding? My kids are very good with their grandparents, with my mom, my dad, my mother-in-law, my uncle. They love them. They love them, they tease them, they play with them and all. Very good relation they have. Yeah. I think though they are not that educated in that generation, they have a lots of knowledge to entertain kids of this generation. And a lot of patience. అంటే బాండింగ్ ఎక్కువగా మనం చూస్తే పేరెంట్స్ కంటే గ్రాండ్ పేరెంట్స్తోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం అంటాం డిఫరెంట్ జనరేషన్, కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్తో ఉన్న బాండింగ్, ఆ లెర్నింగే వేరు. ఏమంటారు మీరు? Exactly, you are true. They have to be they have to manage that bondage with grandparents to know their roots, because mother and father is different, grandparents are different, grandparents are different. From generations they can learn everything. I have seen my great grandparents also. So I know their culture and tradition. I know the culture of my grandparents. I know the culture of my parents. I know my culture, and I know the culture of my kids. So we are doing different generations, and my point is take the best out of everything. Of the generations, you see, because every generation has something special. Yeah. So take the best out of it. సో మీ జర్నీలో మెమరీస్ విత్ యువర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్? There is a lot. You said only 8 minutes of interview now. If I have to say that, still my grandparents are alive, luckily. So I remember them every night before sleep, even though
They don't stay with me. I remember my grandparents every day, and I speak to my parents every day on phone. And every month, 10 days, they come and stay here. Both my Do they parents. understand the technology, the Zoom calls, and fast schedules? Yes, yes, yes. They understand? Yeah. They understand. They're on WhatsApp. They understand everything. It's easy, I think so. It's easily accessible. Yeah. As a role of a businesswoman, do you go to office every day? No, because I don't go to MEIL head office everyday basis, because I'm not just into MEIL and I don't want to be. As I said, I want to involve in many activities. My journey is with many activities. So I just can't give my time to only one aspect as a businesswoman or something like that. But yes, definitely I keep going once in a while, and I have a complete knowledge, and I love few projects which are very exclusive, and I will be in tune with them all the time. And Krishna and me discuss about the new projects or new verticals or new ventures or about the technology that's coming up to invest in and all these things. And our day starts very pleasantly. My principle is what do you think the most luxury in the world? Peace of mind and happiness. I feel that most luxury is waking up with no hurry and worry. True. What do you say? Absolutely. Waking up with no hurry and worry. So if you want to wake up by 8, just wake up peacefully by 8. Everything will wait for you. Don't hurry or worry about. So my principle is that. So we wake up very pleasantly in the morning. Kids, either these days they have very early schools, or if in their holidays they get up very late. Yeah. So we both wake up around 8:30, and we'll get all the newspapers. Still we study, even though we have so much technology, but we prefer You read reading the newspaper over a coffee. And this goes for 1.5 hour. That's our very pleasant time. And I want then, to interrupt here. Yes. So when you're reading the newspaper and there are a lot of political news, there is a lot of world news in that. So Yes. you and Krishna garu iddar kalsi emana news discuss cheskuntara? Yes, but not nothing. See, if something funny come across, I just see how funny is this news. It's like that. If I find any article about the MEIL, hey Krishna, have you gone through this? It's like that. So it's like complete 1.5 hour. Then we start our day after that. His gym routine, my gym routine, and my activities. I schedule my day and he schedules his day. It goes on like that. And I don't feel Krishna as a managing director or MEIL at home. Intlo we are all very normal person, very lively. We interact so well, like a very normal family, you can think. నేను ఇంకొకటి విన్నాను, కృష్ణ గారు ఆఫీస్లో కూడా ఒక యూనిఫామ్లోనే ఉంటారు, ఇంకా కొలీగ్స్ అందరితో కూర్చొని తింటారు. Yes. Uniform ante they have a specific color shirts, and they will have all those logos, MEIL logos. He hardly wears suit, blazer and all these things to the office, because he is a worker. Even though he is an MD, he is a worker, you can think. And yes, every day he will have his lunch with his staff. Yeah. You didn't have a pleasure of packing lunch for him specially? I will send it. You send it? Yeah. Every Okay. day we'll send a huge lunch. His lunch can be shared by 6 to 7 people, and everyone will get their own lunch. And even office have a very huge canteen, so it becomes a huge dining with a huge meals. So it's all about the fun, having a bite of everything and all. So my kitchen sends a carriage every day to him. So did you ever surprise Krishna garu by cooking something special of his favorite dish, and he calls you and says, wow, that's lovely? Whatever I cook, it's really very tasty. I'm very expert in cooking a healthy food, because while my education, I'm a nutrition student too.
So lamb soup I do it very deliciously and very healthily. If someone is sick, they can recover very easily with that soup, and if you have that, you'll be very healthy whole day. So that's one Krishna's favorite, the lamb soup that I cook, that I have taught in my kitchen also. And I make many healthy dishes like spinach rice and all. బీయింగ్ ఎ న్యూట్రిషనిస్ట్ మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అంటే ఇదే డైట్ ఫాలో చేస్తేనే ఐ లుక్ మోర్ ప్లెజెంట్ అండ్ No, నైస్ no, nothing like that. Nothing specific diet, but there are many good elements in our diet, especially Indian diet, that helps as a medicine as well as a food to give the energy. So nothing specific about nutrition. Our Indian food have many good things in our nutrition. It's like our food is like a medicine to us. So everything in an appropriate amount, just that's the tip. We have no need to follow any specific diet to maintain your health or looks or physique or something like that. Come, let's proceed and have some coffee. Try some coffee and green teas over there. దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ప్లేస్ You liked it? యా ఇట్స్ నైస్ ఇట్స్ కాల్డ్ కబానా Yeah, it's a French cabana. ఫ్రెంచ్ కబానా Yeah. We have a French cabana, we have a French dining there, and there is a Venetian sitting area. ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ Yeah. See, there is one more guest with us here. వావ్ వాట్స్ యువర్ నేమ్ Scoop. యా సో హౌ మెనీ పెట్స్ డు యు హావ్ We have so many pets. This is an indoor pet. We have a geese, we have ducks, we have fishes, 100 koi fish pond, and we have many outdoor dogs. It's a pet friendly. So this is a lovely place, and so how much time you spend in this place usually? A day This or is maybe mostly like a book reading area. If you notice, there are a good collection A lot of of books over a tea, or have a nice conversation over some tea. It's like that. So you read lot of books? Yes, we read lot Which of is books. the latest book you're reading? Latest book, recently I visited Dehradun. There I got very beautiful book written by one of the follower of Dalai Lama, I think so. It's based on a Buddhism, basically, how the science of being happiness. It's a very beautiful book. That's a very good place. They have, I really loved it, and it's in the forest, and they have a Tibetan Ayurveda and Indian Ayurveda. That's the only place in India where they offer Tibetan Ayurveda. They have a specific name, I forgot that name, and they have a very good professors in Ayurveda who is highly educated, but still they do their job with a very minimum pay. So it's a very good concept. So what is the secret of Sudha Reddy's glowing skin? Nothing, be happy and make others be happy. That's it. Nothing specific. I think you have this love for bling. No. Personally, when I am alone or as a person at home, I love pure white clothes, white cotton clothes. When I'm in a spotlight, I like the bling. ఎందుకంటే మీ వార్డ్రోబ్ చూసిన Yes. So, see, as I shoes said, yes. and now also we can find lot of gold in even in the interiors. Yes. What is yes. this love for gold? It's not that thing. See, I think life is all about balance. I like white also. Pure white is my goal. At a time, I love too loud, like bling and red. So it's a balance. You should have both the corners. I think so. Not if I always keep loving the white and wearing white. I think then I feel I might be a Mother Teresa. People might be. So at a time, if I always wear a gold or red, people might think I'm a Lady Gaga or something like that. So I want a balance between both. So as you said, I love gold. I love subtleness, and even in my house, if you notice, you can see a lot of white also. White also, yes. White and gold and reds are dominating. Yes, it's like more like a balance between subtleness and loudness, calmness and noise. Are you conscious like
people judge you. Are you conscious of that thing sometimes? No, I'm not at all conscious. I judge myself, that's it. I stay away from negative emotions and negative comments, all those things. I don't judge others, and I'm not conscious about someone judging about me or something like that. But in spite of being very, very particular about these things, sometimes unknowingly there are some negative comments, there are some negative things which enter. There, how do you balance? I hardly face negative comments. Even though if I have to face, I think I don't give much importance to that, because we have many good things in our life on which we can spend time on too. Sudha garu, on the international platform, you're the only person from South India to actually compete with all the international people. So how was your experience? That too, being as a housewife, I am not from a film industry or a Absolutely. modeling industry or any glamour industry. True. True. One simple thing is to walk any international red carpet, either if you want to compete with Kylie's or Kardashians or Gigi's or whoever it might be, you just need a sparkling eyes and those beautiful smile, and just feel I am an Indian. I have everything to walk on this carpet. That's it. And how was that idea? Is it that fashion that drove you there, or was it the glitz and glamour that drove you there? Yes, always the glitz and glamour fashion attracts me towards that. But I have never done any of the homework to be there. I just went myself. As I said you, the sparkle in the eyes, the smile on my lips, and just a confidence. I am a beautiful Indian. I am an elegant Indian lady. And I am the one who fulfill all my responsibilities so gracefully. So that's the only thing that made me walk so elegantly and grab the attention of all the cameras and many international personalities. It's a very simple technique, I felt. And what boosts your confidence? Everything. My overall personality boosts my confidence. I know what I am, that's my confidence. I know what they are, that's my confidence. Even though I am walking an international red carpet, I make sure that my own personality is seen, but my own personality is decorated in a more beautiful way to present to the world. It's not the transformation Well of my personality. Okay. And one tip you want to give to all the youngsters who are watching this, there I am sure చాలా మందికి మేము కూడా సుధారెడ్డి లాగా ఫ్యాషనబుల్గా క్యూట్గా ఉండాలని అనుకుంటారు. వాట్ డస్ దట్ వన్ టిప్ యూ వాంట్ టు గివ్ దెమ్? Be yourself, just be yourself, and nothing need to be changed, just be yourself. Confidence is the most important thing that you can carry, and the purity is the most important thing that makes you look beautiful, like vampire facial. Purity makes you look beautiful like vampire facial is nothing but it sucks out all the toxins from your face and makes the glow. Correct. Same way, if your heart and mind is pure, your skin naturally exit all the toxins and all, you get that glow. So purity is like a vampire facial, you can think so. So do you think I can talk better about spirituality or fashion? You're an all-rounder. Yes, I want to be. You're an all-rounder. You have all the answers for all the questions. Yeah. I wish you all the best. Thank you so much. Thank you. Nice meeting you. Same here. My pleasure. So that was exclusively for NTV. Sudha Reddy garu చూశారు కదా, తను ఏమంటున్నారంటే లైఫ్లో కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే చాలు, తను ఒక ఆల్రౌండర్. అలానే మీరు కూడా ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా సరే దాంట్లో ఆల్రౌండర్ ఉండి ప్యూరిటీతో ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది. కెమెరా పర్సన్ అలీ అండ్ సురేష్తో తరుణ, NTV హైదరాబాద్.